अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Ad-darsul khamis ashara. Lesson number 15. So today we will learn lesson number 15 inshallah. Al-fatayatu, young women. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and Allah's mercies and blessings. Zainab wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. And peace be upon you and his mercies and Allah's blessings. Man antunna ya akhwatu, who are you all, O sisters? Ihdahunna, one of them, nahnu banatu shaykh Abbas, we are the daughter of Sheikh Abbas. Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaba, ummukunna ustazati, kayfa haluha? Welcome, your mother is my teacher. Your mother is my teacher. How are she is right now? Ihdahunna hiya bi khairin walhamdulillah, she is fine and all praise for Allah. Zainab, aina hiya al-an, where is she now? Ihdahunna, one of them, hiya al-ana fi Riyazi, she is now in Riyadh right now. Zainabu mata dhahabat, when she went? Ihdahunna, one of them, dhahabat qabla usbu'in, she went before a week. Zainab, man dhahaba ma'aha, who went with her? Ihdahunna dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim, our brother Ibrahim went with her. Zainab, kayfa halukunna, how are you all? Ihdahunna, one of them, nahnu bi khairin walhamdulillah, we are fine and all praise for Allah. Zainab, fi ayyi madrasatin antunna, in which school you all are? Ihdahunna, nahnu fil madrasatil mutawassitati, we are in the middle school. Zainab, mata ikhtibarukunna, when your exams? Ihdahunna, one of them, ikhtibaruna ba'da shahrin, our exam after the month, after a month. Zainabu, adhabtunna ila al-madrasati al-yawma, did you go to the school today? Ihdahunna, one of them, na'am zahabna wa raja'na, we went and come back. Tamarin, exercise. Ajib anil as'ilatil atiya, answer the following questions. Man antunna, nahnu بنات الشيخ عباس. أين أمكن؟ أمنا في الرياض. أين بيتكن؟ بيتنا في مكة. أين أخوكن؟ أخونا في مكة. أين مدرستكن؟ مدرستنا في المدينة. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا إلى المدرسة اليوم. أنس المبتدأ في كل من الجمل الآتية. Change the mubtada in every sentence to the female. So over here male is given, we have to change to the female. أأنتم طلاب؟ أأنتن طالبات؟ أأنتم مدرسون؟ أأنتن مدرسات؟ أأنتم أطباء؟ أأنتن طبيبات؟ أأنتم إخوة حامد؟ أأنتن أخوات حامد؟ أأنتم مسلمون؟ أأنتن مسلمات؟ أأنتم أعمام محمود؟ أأنتن عمات محمود؟ أأنتم أبناء المدير؟ أأنتن بنات المدير؟ أأنتم آباء الطلاب؟ أأنتن أمهات الطلاب؟ حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Change the pronouns in every sentence which is given in the examples. أين بيتكم يا إخوان, where is your home, oh brothers? أين بيتكن يا أخوات? So baytukum, it will change to baytukunna. Kum is second person plural male and kunna is second person plural female. Aina akhukum ya ikhwanu? Aina akhukunna ya akhawatu? Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina madrasatukunna ya akhawatu? Mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Mata ikhtibarukunna ya akhawatu? Ahada ammukum ya ikhwanu? أهذه أمتكن يا أخوات؟ أبيتكم قريب يا إخوان؟ أبيتكن قريب يا أخوات؟ في أي شهر اختباركم يا إخوان؟ في أي شهر اختباركن يا أخوات؟ So we have to change male to female. Second person given here, you have to change in second person over here also in female. ذا في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب أنت أنتم أنت أنتن. Fill in the blanks with the suitable pronouns with anta, antum, anti, antunna. So anta, it is for second person
second person male singular, and antum second person male plural, anti second person female singular, antunna second person female plural. So we have to put as per the nouns. A muslimun, a anta muslimun, a maridatun, a anti maridatun, a tabibatun, a antunna tabibatun, a tujjarun, a antum tujjarun, a bintul mudarrisi, a anti bintul mudarrisi, akhawatu abbasin, a antunna akhawatu abbasin, a tullabun, a antum tullabun. في الأمكنة الخالية في الجمل الآتي ضميرا متصلا للمخاطب كم كي كنا. Fill in the blanks with the suitable pronouns with ka kum ki kunna. أين بيتكم يا إخوان؟ أهذا كتابك يا حامد؟ ساعتك جميلة يا ليلى؟ من أبوكن يا أخوات؟ ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك يا أختي؟ أمك أو أمك في البيت؟ ما أسماؤكم يا إخوان؟ ذا في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم أنا نحن. Fill in the blanks with suitable pronouns with أنا and نحن. أنا نحن it is for first person. أنا مسلم نحن مسلمون. أنا مسلمة نحن مسلمات. نحن بنات المدير. أنا ابن المدرس. طلاب نحن طلاب. مريضة أنا مريضة. So over here أنا and نحن it is used for both male and female, but singular we have to use ana, and if there is a plural we have to use nahnu. اقرأ واكتب, read and write down. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. My father went to Cairo before a week. متى خرجت من الفصل يا محمد? When you came out from classroom O Muhammad? خرجت بعد الدرس. I came out after the lesson. ذهبت إلى المسجد قبل الآذان. I went to the masjid before the azan. متى ذهب أمك إلى الرياض يا آمنة? When your paternal uncle went to the Riyadh O Amina. ذهب قبل الشهر. He went before a month. قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم. Is you went to the restaurant before prayer? لا, ذهبت بعد الصلاة. No, I went after the prayer. أين ذهبت يا أخي? Where you went, O my brother. أين ذهبتم يا إخواني? Where you all went, O my brothers. أين ذهبت يا أختي? Where you went, O my sister. أين ذهبتن يا أخواتي? Where you went, all my sisters. أنا ذهبت, I went. نحن ذهبنا, we went. الكلمات الجديدة هو new words. قبل before, بعد after, كيف how, متى when, الأسبوع week a week, الشهر a month, الأذان the adhan, الصلاة the prayer, رجع came back, اختبار exam. الضمائر المنفصلة, pronouns which is separately the pronoun which comes separate. هو طالب, that is 14 forms over here only written 10 forms. هو هما hum, هي هما هن, أنت أنتما أنتم, أنتِ أنتما أنتن, أنا نحن. So huwa is third person male. Huwa means he. Huma means he both, third person. Hum means they, third person plural. Hiya means third person female singular. Huma means third person female dual. Hunna means third person female plural. So here third person, 6 patterns are for third person and 6 patterns for second person and 2 patterns for first person. So anta means you second person male singular. Antuma second person male dual. Antum second person male plural. Anti you second person female singular. Antuma second person female dual. Antunna you all second person female plural. Ana
first person singular, used for both male and female, and nahnu is first person plural, used for both male and female. So over here pronouns, and everyone who is watching this video, he have to memorize these pronouns which is separate. Okay, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. So we have completed lesson number 15. Inshallah, in next video we will learn lesson number 16. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.